Group studio and course. We're talking today about aggression and violence. Actually, we asked some people in the street about what does they think about aggression and violence, and here what we came up with. شخصيا ولا العنف بصفه عامه؟ هو اللغه والعنف بصفه عامه بيختلف من انسان لاخر، لان العنف منه مكتسب ومنه لفظي ومنه ارادي ومنه لا ارادي، والله اعلم. انا بتكلم الحاجات دي على فكري انا وفكري انا بتكلم عليها، فطبعا بيختلف من شخص لاخر وحسب البيئه. يبقى فيه طفل طالع عنيف طبعه، شايف اب وام دايما غير مفاعل، يعني دايما في مشاكل، دايما الاب بيتخانق، دايما الاب صوته عالي، دايما الاب صوتها عاليه، كل ده يعني مفيش هنا اب واي كوميونيكيشن واحد التون بتاع صوته مختلف عن اللي هو عايزه، طريقه كلامه اجريسيف شويه في الكلام، مش عايز ستريس على الدنيا، وراه مشاوير كتير، وراه حاجات كتير، فاهم قصدي؟ يعني الستريس ده بيخلي فيه عنف اكتر مع ماشي. شكرا. هو يعني هتلاقيه طبعا دي طبيعي لما بيصدق يلاقي حد يطلع ضعف منه، يطلع عليه، سواء كان بقى ست راجل طفل صغير، اي حد ضعف منه. يعني في الشغل لو اتخانق مع مدير وهيفرده، في الشارع لو اداره الشرطه يديله على مدير امن ايه يا حضرتك؟ مدير امن سكيورتي في البنك المصري. سكيورتي القلم ده حقيقي ولا كده؟ المدرسة بيضرب الأصغر منه والأكبر منه بيخاف. عن الاجريشن والفايلنس. طيب ايه بقى هو الاجريشن وايه هو الفايلنس؟ aggression هو الانتنشن to harm someone. Okay, whether it was physically, psychologically, even destroying his properties, that's what aggression is. What about violence? Violence, actually it's a form of aggression, but its intention, it has a physical intention. يعني الفرق ما بينهم ان هو هنا قصد cause physical harm. طيب actually the word aggression can be used for both of them مع انهم مش نفس المعنى قوي. اوكي طيب دلوقتي هنتكلم عن ال types of aggression. يعني ايه types of aggression؟ يعني ازاي انت بتcause aggression. احنا عندنا 4 main types of aggression. We have the hostile, instrumental, passive و active. طيب hostile your main goal is to harm someone. ده هو الهوستايل. طيب instrumental انت بتعمل harm علشان certain goal، مش بس تعمل harm عشان انت عايز تعمل كده. برضو في الباسيف والاكتف، الفرق ما بينهم ان الباسيف ده indirect way ان انت to cause harm، زي ما مثلا حد يقول لحد هديلك حاجه وبعدين ما يديهوش، ده indirect. اوكي طيب الاكتف انت بتعمل harm، انت بتعمل aggression عشان to cause harm to someone. طيب نيجي بعد كده للكازز. ايه اللي بيعمل aggression و violence؟ هو actually في million causes ان يبقى في aggression و violence، بس احنا مقسمينهم 2 main types. عندنا الدايركت والاندايركت. الدايركت زي suppression، زي البولينج، زي البروفوكينج. الاندايركت زي الانكزايتي، الASPD، البايبولر، وفي many other things. طيب احنا دلوقتي we have prepared a role play. It will elaborate more يعني. دكتور انا بتضايق لما حد يقول لي يا دحاح، بس انا كنت بجيب درجات كويسه زمان.
بس لما حد يقول لي ده حابة اتعصب واتنرفز. What you have just seen here is an example of bullying. But what is bullying? By definition, bullying is a repeated activity in which someone is intended to hurt physically, emotionally, or mentally. It is typically characterized by repeated aggressive behavior in which a person is intended to physically harm a person. A person is usually characterized by behavior and he's acting that way in order to gain power over someone else. Throughout history, there have been various examples in which bullying has caused violence. For example, the famous serial killers Henry Lee and Kenneth Bianchi were victims of bullying as kids and turned violent as adults. But what causes violence? What causes bullying, and how can it lead to violence? You see, bullying is a direct cause of projection, where the bully projects his own insecurities and feelings onto the victim. Moving on to provoking. As you may know, provoking is the causing of occurrence of an action of feeling. But how can that lead to violence? As you may know, when someone provokes you, you may get angry or anxious, and that may eventually lead to violence. So I'm going to tell you some tips to prevent violence. First of all, you may leave the situation that provoked you until you calm down. Second, you may be forgiving and try to just be more light-hearted. Last but not least, you may just be more goal-oriented. That is, try to shine out little things that may provoke you. Now Maria will tell us other types of aggression. So we're going to do this other role play. دكتور انا ضربت المدير بتاعي. ايه يا سيد؟ انت المفروض ملتزم يعني. ما انا طول عمري ملتزم في الشغل. بس هو وقت لما بتضايق بس في سر. بس هو عصبني لحد ما ضربته بالكافي ماشين بصراحه. الاكزامبل اللي انتوا شفتوه ده السيد اللي عمله في المدير بتاعه ده كان نوع من suppression. Okay, so what exactly is meant by suppression? Basically, suppression is an aspect of emotion regulation. It is where you tend to hide your facial expressions in order to hide your current emotional state. Now that could be described as expressive suppression. Another example of suppression is emotional suppression, where you tend not only to hide your facial expressions, but you tend to hide your expressive behavior as well. Now, if emotional suppression hides your expressive behavior, that means that your negative emotions and the emotional arousal within you tends to decrease as well, right? Wrong. Trust me, it gets worse. Anger is a common emotion. Getting angry at the right place at the right time and the correct way to do it is very important. It's actually the inability to express this anger is what leads to our main topic here, is what leads to aggressive behavior. Now, one of the main causes of suppression is based on one's behavior during childhood. Now, if a person since he was young, if his emotions has always been rejected and hasn't been given any importance, he tends to keep it within himself and learns to be quiet. But in the later case, it is these people who just explode. Believe me, these people have a lot of bottled up emotions, and it's actually these people who tend to become more anxious, more rebellious, and more aggressive. Now, as for gender differences, I think there's no argument in that to say that men usually show less facial expressions, a lot, and they tend to show more expressive suppression than women. Now we're going to Hansi. After hearing about the direct causes, let's make a twist in here and make it more interesting by knowing what are the indirects of them. It can be a little bit interesting because it includes a little bit of the clinical phase. Which are we aiming to? The first one will be calling about its anxiety. Anxiety is the most important because it's the most common. Anxiety is related to fear. Anxiety is related to fear, but it differs from one person to another. It differs from one person to another according to their personality.
And then personality is due to many things like fear, I've just said before. The second one is like steroids intaking and negative emotions, and it can be, and all that we share in one point is that it leads to aggression in the end. But to avoid this anxiety or the stress upon them, we need to use a little things that is called the 3 F's. The first one is to feel good about yourself. The second one is to forgive everyone that makes you angry before. It will really give you a relief. And the third one, you need to feel the positive aspects of the life. The next one will be antisocial personality disorder, or known as the ASPD. Who doesn't know the Joker? The Joker is a Joker is the case of an ASPD. And who doesn't know how insane he was? It occurs in some behaviors. First, he is really manipulative. He is really seeking the situation in which he used his charming, superficial charming, and lying. The second one is dishonesty and oppressive. He likes to have a gang and to be oppressive over them. And the second one is the lack of empathy and the disregard for safety of the others. And SCOTUS. Some scientists said that genetic factors and child abuse contribute to this disease. However, I think that it is reinforced by the social interaction due to parents and friends' interaction. And the last thing, that it controls unconscious part of his life. And the superego is underdeveloped and under-controlled. Thank you. Now for our next role play. دكتور هات الكاب بتاعك. ايه يا سيد؟ الكاب اللي انت لابسه يا دكتور. لابس حاجة يا سيد. بس انا شفتك كنت بتاخده امبارح يا دكتور. الاكزامبل ده انه سيد دلوقتي كان بيفتكر ان الدكتور كان لابس كاب. ده بيوري السكيزوفرينيا. Schizophrenia are people who see is a disease which people have, and in advanced forms it turns into hallucinations. People start seeing or hearing things that do not exist. For example, لما سيد افتكر ان الدكتور اخذ الكاب بتاعه وهو اصلا ما اخذوش. فالاكيوت ستيجز بتاعته انه they exaggerate things. يعني مثلا لو حد قاعد كان بيضحك معاه بياخدوه بجد بعدين بيعصب. وتاني حاجه انه مثلا لو هو مش بيعمل leading للفايلنس، هو دايما حاسس انه في خطر فهو لازم يعمل leading للفايلنس. والbiological causes والpathology هما ال two main causes بتاع السكيزوفرينيا. اوكي دلوقتي هنعمل رول بلاي تاني. سيد، طب ما تحكي لي كده عن اخبار مذاكرتك؟ تحفه حلوه جدا سهله وبسيطه. انا خلصت المنهج يا دوبك في نص يوم. ده نص يوم؟ ده في ناس بتشتكي من بايوكيمستري. ايه رايك في البايوكيمستري؟ اوكي زي ما شفتوا مع سيد دلوقتي اخدتوا بالكم المود بتاعه اتغير 180 درجه في خلال ثواني. فهو ده بسبب حاجه اسمها bipolar disorder. الbipolar disorder ده is known by its older name which is manic depression. المانيك depression ده بيبقى characterized لانه بيحصل severe and sudden mood swings مره واحده كده. فالكوز بتاعه apparently ان هو genetic، بس هو برضو بقى linked بانه كان ممكن الشخص ده كان عنده traumatic experience في الشايلدهود بتاعته. دلوقتي في المانيك depressive بيبقى فيه two phases. الديبريشن phase اللي هو بيبقى الشخص بيبقى متضايق جدا و feeling guilty worthlessness، والمانيا بقى بيبقى العكس، بيبقى energetic جدا وعنده confidence عالية قوي وحس ان هو euphoric. ده الدايجرام ده بيوضح الترانزيشنز بين الهايز واللوز اللي هي المانيا والديبريشن. في ناس بتبقى low cycling اللي هي المانيا الترانزيشن بينهم بيبقى بطيء شوية،
وفي ناس بتبقى رابid سايكلينج، الترانزيشن بين الهايز واللوز بيبقى سريع جدا. اوكي دلوقتي اتعمل studies على 173 patients عندهم bipolar disorder. طلع ان 56.3% of the patients displayed aggressive behavior، وكمان 9.4 to just fewer than 50% وقالوا ان هم كان عندهم history of violent behavior. I'm gonna add a part on the bipolar disorder and how to treat it. The most effective way to treat it is to use both antidepressants and anti-manic drugs, because when you use only antidepressants, it reduces mania, thus it reduces aggression. Psychotropic drugs in general have a negative effect on behavior. A study by the FDA on 484 drugs showed that 31 had a relation with aggression, they induced aggression, 11 of which are antidepressants such as Prozac and Xanax. Thank you. احنا عايزين نسمع اللي احنا قلناه كده. احنا اولا كنا بنتكلم عن aggression violence. احنا عندنا جلوبال كيس كده ممكن نصنف اللي احنا كنا بنقول عليه. حد ما يعرفش ده؟ سواريز. سواريز ده لعيب كوره مشهور جدا. هو مشهور كلعيب، هو بيلعب كويس يعني، بس برضه هو مشهور انه عض 3 مرات لعيبه قبل كده. يعني عض 3 مرات 3 لعيبه، 3 لعيبه مختلفه، 3 ماتشات مختلفه، 3 مختلفه، و3 بلدان مختلفه. فسواريز احنا ممكن كده من اللي احنا قلناه نحاول يعني نشوف سواريز هو انهي تايب وانهي من اي كاز بسبب اللي هو بيعمله ده. احنا قلنا ان في 4 تايبس، باسيف واكتف وعندنا انسترومنتال وهوستايل طبعا. طيب دلوقتي كده حد عارف مثلا ممكن سواريز يبقى اي تايب منهم؟ هوستايل. كله بيقول هوستايل؟ هو فعلا هوستايل عشان هو المين ايم ان هو يكوز هارم. يعني هو بالنسبه له هو الماتش بيكون ماشي عادي جدا وهو مره واحده بيقرر ان هو هيعض قدام. بس في كوزز ثانيه اللي احنا كنا بنتكلم عليهم اللي احنا ركزنا عليهم النهارده زي باي بولر وسكيزوفرينيا وعندنا انكزايتي واس تي دي. طيب حد كده ممكن يفكر هو انهي تايب مثلا؟ او مثلا بولينج او ايه؟ باي بولر؟ لا ما اعتقدش باي بولر. ممكن يكون مانيا؟ لا برضه. مثلا ممكن ايه؟ في تاني انواع، في بروفوكينج. بروفوكينج؟ هو بروفوكينج فعلا. بس ثانك ان انتوا سمعتونا، واحنا فاضل لنا بس حاجه واحده، هنعمل فيديو كده في سينز نلخص فيها كل الكورس اللي احنا اتكلمنا عنه. شكرا. I'd like you to come with me, John, just for a chat. Appears I have no choice. Oh, no you don't. I just got an idea. Listen. Hey, 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 you, what? Hey, you,
للناس اللي ساعدونا دكتور غادة أشرف، هي she's a psychiatrist في عين شمس hospital. كمان دكتور طارق ساعدنا، اخدنا منه information وكده. واخر حاجه طبعا جوجل اللي من غيره ما كناش نعرف حاجه يعني. دكتور سيد ودكتور مارك، لا دكتور مارك والبيشنت سيد.